Baka medyo awkward yung position ng host na natin. Okay? So this is your VCR, FCR, Palmaris Longboat, Flexor Party, Ulmaris. Parang yun yung Palmaris Long. Hindi pa, ito po yung Palmaris Long. Nasa gitna. Ito. Yan. Sa ibabaw. Okay. Yan. So, this will be, okay, so, yung, ano ba yung superficial muscles natin? You have your FCR, Ronaldo Teres, FCR, Palmaris Long, Carpel na. ngayon, sa model na to, saan isang model? Ito po yung isang model. Ito po yung isang model. FCR, definitely this is your FCR. The next muscle to your FCR is your Palmaris Long. So this is your flexor carpal tunnel. In between is your FDF. Tingnan yung mga spaces, yung slanted, those are your FDF. Okay? Ito, kung superficialis. Okay, so ito. yan. Okay, ganun din. Yung makikita nyo dito. You have your abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis. Or you have the same muscle. Okay? Pronator teres. Yes. You. And conus. Okay? Go for unconus. Go for conus and pronator teres. Tricep po. Anong delta? Hindi, kailangan pagdudugtungin mo kasi. Para makita mo na siya yung extensor carpal tunnel, extensor digiti minimis, extensor digitorum, and your extensor cartilaginous brevis. Sa model, ay pag nag-practice tayo, ulitin natin yan. Okay?